Yes, Shubhdeep, there are questions here. Write the exam. Jitender, you have questions here. Write all this. Write the questions and answers as fast as possible. So these are your 5 questions. Write it fast. If you know this, I'll go for the next. Good afternoon, Jitendra. I gave 5 questions. Write the exam. Dhanlakshmi, Ketana, are you ready? Venkatesh, మ్యామ్ రాస్తున్నారా? రాస్తున్నాను. కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి అమ్మా. మీరు రాస్తున్నారు అన్నది నాకు తెలుస్తుంది కదా. శుభదీప్, Shubhadeep, are you writing the exam?
Anita. Anita, are you new to the class? Anita. Today only you came? Very good. Now we have completed first unit. What we will do? Now they are writing the exam for the first unit. So this is the question paper they are writing for the first unit. Oh no, it has gone. What will you do? Good afternoon, madam. Hello. Good afternoon, madam. మేడం చెప్పమ్మా. పీపీటీ ఉంటే దాని ద్వారా చూసుకుంటాను మేడం. రోజు ట్రై చేసిన ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్లో అయ్యే కాదు మేడం. ఎందుకు తెలియదు మేడం. నేను కోటానికి కూడా చెప్పాను మేడం. లింక్ ఓపెన్ చేసిన అయ్యేది కాదు. నెట్వర్క్ అయితే బాగానే ఉంది మేడం. ఓపెన్ చేస్తుంటే ఫెయిల్ 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 అని వచ్చేసేది మేడం రోజు కూడా. ఓకే. మరి వెనస్డే మార్నింగ్ కదా క్లాస్? మార్నింగ్ అవుతుంది మేడం. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసరికి క్లాసెస్ ఏమి ఆ లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మేడం. కోటానికి చెప్తే చూస్తానని చెప్పారు మేడం. వెనస్డే పూట మార్నింగ్ మన క్లాస్. ఏం మేడం? వెనస్డే మనకి 11 to 12 క్లాస్, ఆఫ్టర్నూన్ కాదు. వెన్స్డే మేడం. ఓకే మేడం. సెకండ్ యూనిట్ కి ఫస్ట్ యూనిట్ కి రిలేషన్ అయితే ఏం లేదు. సెకండ్ యూనిట్ నుంచి రెగ్యులర్ గా రండి మరి. ఓకే మ్యామ్. దీన్ని సేవ్ చేసుకోండి లింక్ ని. ఇదే లింక్ మారదు. ఓకే మ్యామ్. అండ్ ఫస్ట్ యూనిట్ అంతా కాస్త చదవాలి. టెక్స్ట్ బుక్ లో తీసుకుని చదవండి. ఓకే. ఇఫ్ పాసిబుల్ లాస్ట్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ గివ్ ఇట్ ద డిసిషన్ ఫర్ ది ఫస్ట్ యూనిట్. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ యూనిట్ చదవండి. పీపీటీ తీసుకుని ట్రై టు కంప్లీట్ ఇట్. సరే అమ్మా. యా. ఓకే. పీపీటీ గ్రూప్ లో పెడతారా మేడం? మీకు మెయిల్ లో వస్తుంది కదా. ఆల్రెడీ మీకు లింక్ పంపించారమ్మా. క్లాసెస్ లింక్స్ అన్ని పంపించారు, చూడండి ఒకసారి. ఓకే. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నారా మీరు? ఉన్నామా. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీ సార్ సంతోష్ సార్ అన్ని పంపించారు. ఒకవేళ క్లాసెస్ ఏమైనా మిస్ అయినా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ మొత్తం పెట్టారు సార్. ఓకే. అందులో చూడండి ఒకసారి. సరే. డెరివేషన్స్ ఉంటే ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, సాల్వ్ చేస్తాం. రైట్. ప్రాబ్లమ్స్ థాంక్యూ మ్యామ్. షూర్ అమ్మా. ఓకే. Good afternoon, Jay Lakshmi. Are you also new to the class? Jay Lakshmi, are you new to the class? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. నేను జయలక్ష్మి మేడం. చెప్పమ్మా. నేను ఫస్ట్ యూనిట్ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వలేదు మేడం. ఎందుకు? మా డాడీ గారు ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు మేడం. ఇంటి దగ్గర ఇబ్బందుల వల్ల ఇంకా అటెండ్ కాలేదు మేడం. మేడం ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా వస్తావా? సెకండ్ యూనిట్ నుంచి అన్నాను. ఎస్ మేడం, ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా వస్తాను. వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తానికి మీకు వాట్సాప్ లో లింక్ పంపించారు సార్. సంతోష్ సార్ మొత్తం రికార్డింగ్ క్లాసెస్ అన్ని రికార్డ్ చేసి మీకు పంపించారు. ఓకే మేడం.
అందులో చూడండి ఒకసారి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. పెద్ద పెద్ద డెరివేషన్స్ ఉంటాయి, 4 డెరివేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే మేడం. ఆ డెరివేషన్స్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి ఏదైనా సాల్వ్ చేయడానికి రాకపోతే కనుక వాట్సాప్ నా నెంబర్ ఉంది మీ దగ్గర, నా నెంబర్ ఉంటుంది మీ దగ్గర, తీసుకుని అందులో మెసేజ్ చేయండి ఓకే రాలేదు అని. అది ఎక్కడ రాలేదో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓన్లీ క్లాస్ లో అయితే అవ్వదు, మళ్ళీ యూనిట్ మొత్తం చెప్పడం అవ్వదు కదా, ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, ఓకే సో అది. సో థ్యాంక్ యూ. రేపటి నుంచి మనం సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తామండి. యాక్చువల్లీ ఐ విల్ స్టార్ట్ నౌ ఓన్లీ. కొంచెం ఎగ్జామ్ పెడితే మీ వాళ్ళకి ఎంత వరకు వచ్చిందో తెలుస్తుంది అని ఎగ్జామ్ పెట్టాం. సో ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్ we will go to the unit 2. Okay, don't leave the class, leave the class. I'll start the second unit. Okay, ఓకే మేడం. right, థ్యాంక్ యూ. okay. ఎంతవరకు వచ్చిందండి ఎగ్జామ్? శ్రీరామ్, ధనలక్ష్మి, అభిచంద్, జితేందర్, శుభ్రీత్ మ్యామ్ ఎంతవరకు వచ్చింది? ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాశాను. కొంచెం ఫాస్ట్ గా రాయండి. ఓకే మ్యామ్. వాట్ అబౌట్ శ్రీరామ్? Still writing the first question. Make it fast. జితేంద్ర, తొందర రాయాలి మరి, 5 క్వశ్చన్లు టైం ఇచ్చింది, ఒక క్వశ్చన్ రాస్తే ఎట్లా? శుభదీప్, tell Shubhadeep, which question you are writing? Virat, first question over, madam. Okay, make it fast. Kirtana, ఏ యూనిట్ అమ్మా? ఏ క్వశ్చన్ రాస్తున్నారు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. Okay, Virat, okay, good. ఆఫ్లైన్ 100% స్టార్ట్ చేస్తాం. కోవిడ్ అయిపోయి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ రావాలన్నా దాని గురించి వెయిట్ చేస్తాం. తరుణ్, లాక్డౌన్ అయిపోయి స్టార్ట్ చేస్తాం. తరుణ్,
Yes, Sriram, what happened for Ajay? Huh? తెలీదు. అజయ్ రాలేదు, మను రాలేదు. చాలా రోజుల నుంచి రావట్లే కదా మను కూడా క్లాస్ కి. అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాడు, మన క్లాస్ కి రావట్లేదు కదా మరి. రమేష్ రాలేదు. ఏమైంది సాయి? You are leaving the group, coming into the group. What happened? Network problem, ma'am. Are you writing the exam? Yes, Sai, are you writing the exam? Yes, ma'am, one question over. Write fast, still for one question. Okay, now stop writing the exam. Now stop writing the exam. Any questions, sir? 2 questions complete అయ్యాయా? వెంకటేష్, వెంకటేష్, అభిచంద్, అభిచంద్, మ్యామ్ నీ క్వశ్చన్స్ అయ్యండి. ఆ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు నేను ఆబ్సెంట్ మ్యామ్. లాస్ట్ రాయొచ్చు కదా నా క్వశ్చన్. నువ్వు వచ్చావు కదా అప్పుడు, ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్ కి వచ్చారు కదండి. మరి ఇంతసేపు ఏం చేస్తున్నారు? అది రాయొచ్చు కదా, ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్ కి వచ్చారు. అంటే సడన్ గా పెట్టారు కదా మ్యామ్. నేను ముందు చెప్పాను ఆల్రెడీ, నేను ఎగ్జామ్ ఓ రోజు పెడతానని. 8th స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ కూడా వచ్చారు మీరు. టైం ఇస్తారేమో అనుకున్నాను, సడన్ గా పెట్టేసారు. మరి ఇప్పటి వరకు ఏం చేస్తున్నారు మరి 40 minutes? మరి 40 minutes చెప్పకుండా ఏం చేస్తున్నావు అబ్బాయి?
Okay. You have to prepare the first unit. There is no other alternate option. You have to prepare yourself only. Okay. Okay, Doubts ma'am. ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేస్తాం కానీ మొత్తం యూనిట్ అనేది మళ్ళీ అవ్వదు. Okay. Right. Everyone better stop writing now. Virat, Shubhdeep, Sriram, Sai, Dhanlakshmi, Kirtana. You all just stop writing because you are only the persons who are writing the exam. And Venkatesh and Tarun did not respond. So I hope they are not writing the exam. So now you stop writing the exam and listen to the class. Listen to the class. So now coming for your unit number 2. Unit number 2. So in your unit number 2, I think Sriram, you have to mute yourself. My volume is resounding to me again. Right. Have you all stopped writing? Aperandi, Kirtana, Lakshmi, Yes, ma'am. Apera, Adam. Yes, ma'am. So shall I start the unit 2 now? Just I'll give you the introduction now. Good, Shubhdeep. Right. So what are the things you are going to study in your unit 2? What are the things you are going to study in unit 2? First one will be properties of steam. Properties of steam. So before going to this properties of steam, you have to come to know what is the steam and what are the types of steams. Types of steams. Steam ante okatega madam malli types and manante you will have different types. We will discuss regarding that. Okay. Next, properties of steam. You will be talking about use of steam table. That means they have already fixed some values and they have given in a table that is called as steam table. How to use that steam table and what is the use of that steam table you are going to study. So why not without steam table can't we study and you can study only, but for calculating the properties of the steam, you have to, if you have 10 properties, you have to calculate all the 10 properties and with the 10 different formulas. But coming for the steam table, all the 10 properties can be shown on the table and you can simply write down the values there. Okay. So out of this, you will be studying like TS diagram, HS diagram, P diagram, PVT diagram. T stands for temperature, S stands for enthalpy, H stands for entropy, S stands for enthalpy, P for pressure, V for volume. Okay. All these diagrams will be like that is all the charts, all the diagrams. Your x-axis and y-axis you'll have. According to that, you will draw the diagrams here. So this is the first part of your unit number 2. Coming for your second part of unit number 2. I am dividing it as 2 parts. You can talk it to be a unit, no problem. Okay, this will be first part and the second part will be different vapor power cycles. Vapor power cycles. What do you mean by this is, we have just studied the air standard cycles, right? Do you remember the air standard cycles? What are the air standard cycles you have? What are the air standard cycles we have? Auto cycle, diesel cycle, and dual cycle. Very good. Auto cycle, Deal cycle. and dual cycle. You have studied all these 3, right? And all these 3 are working with the fuel. All these 3 works with the fuel. That means the input energy which you are giving will be the fuel and that is generated to the heat energy and then for the mechanical energy, right? So that is, those cycles are called as air standard cycles. What you have studied in this is, you are studying about how it will apply.
how will you get the efficiency? All these terms you have studied in this. So coming for the vapor power cycles, how vapor is happening? Vapor means steam. Steam can be also called as vapor. Okay. So how vapor is going to produce and what are the types of vapors? So if you have this type of vapor, how will you get the values? So for that, they have different cycles called as, first cycle called as Carnot cycle, Carnot cycle. Second one called as Rankine cycle. Rankine cycle. So these are the cycles you are going to study about. So when you are studying about these two, what are the different parameters you are going to study about these two cycles are efficiency, how thermodynamic variables affecting the efficiencies. You will be calculating the efficiency, how you will get different efficiencies, as well as output for the Rankine cycles, as well as analysis of the simple Rankine cycle. So efficiencies, outputs, and analysis. You'll be analyzing this. Analysis as well as reheat cycle. How will you reheat whatever the useful work is done and the waste energy will be there, no? That has to be reheated again. So that is called as reheat cycle. So waste and చెప్పి పడేయకుండా మళ్ళీ ఆ ప్రోడక్ట్ ని మళ్ళీ హీట్ చేసుకుంటామండి. So how do you do that process comes under the reheat cycle. So what is the use of studying all this? What is the use of studying all this is, here it means that you're talking about the steam. You're talking about the steam. So whatever the conditions you talk about the steam, these can be applicable in please wait for 1 more minute. Out of this, what are the uses of studying this steam, or different types of steams or properties of steam? What are the uses of studying is, first step is you can use in steam turbines. You can use in steam turbines. Turbine ఎలా రన్ అవుతుంది అనేది ఈజీగా చెప్తగలుగుతారండి, but by the using of steam, how a turbine rotates and what is the use of a turbine and how the steam is applicable in a turbine, all this comes under the part 3 of unit 2, third part of unit 2. Okay, so that will be your steam turbines. So coming for the steam turbines, your first step, where will you find out this? Where will you find the steam turbines and how will you place this? You can't place in your house or somewhere like that. So ekkada place cheyali, adi ela place cheyali anadi second question. So if that is the question, you can simply say as layout. అది ఎక్కడ లేఅవుట్ వేస్తే దేని తర్వాత ఏది ప్లేస్ చేయాలి, ముందు స్టీమ్ ప్లేస్ చేసి తర్వాత హీట్ ప్లేస్ చేసి తర్వాత వాటర్ ప్లేస్ చేస్తామంటే వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వాటర్ immediately heat, immediately steam has to be generated and the steam has to be used immediately for the turbine. So all these will be happening in the form of a layout. So then tarvata area anadi we will go with this. Next, types. You will be studying different types of steam turbines. Types of steam turbines. So coming for the types of steam turbines, we'll have different types. One can be impulse and second one will be reaction turbines. Impulse, reaction turbines. This is based on the input energy which you give. Input lo meer edi istaro dan batti ee rendu behave chestayandi. Ee rendu conditions evaithe calculate cheyalo, emem calculate chestamo impulse and reaction turbines ki ante you will be solving with velocity triangles. Velocity triangles. Okay, that is also called as velocity diagrams, velocity triangles అంటామండి జనరల్ గా. For both impulse కి ఒక different velocity triangle ఉంటది, reaction కి
different untadi, and depends upon the steam which you all produce. So again, in this, you will be talking about the work done, how much work is done with these velocity triangles, that is with the steam turbines, and efficiencies. Efficiency of all this. Efficiency of the steam turbine. This is all what you are going to study about second unit. Here in this condition, see this velocity triangles. This will be there in your unit number 4 and 5 also. Unit number 4 and 5 also you'll be studying about this. When you are when your subject knowledge is very good with these values, if you are good at this subject, you can complete your third unit easily. That is, what are the different types of properties, what are the different types of terminologies which you use in the steam. All this comes with the, again, for the third unit also, because the third unit is also said to be gas turbines. You are talking about steam turbines here, there you are going to talk about the gas turbine. Again, the same story continues there also. So coming for the second unit is very important. Second unit is very important. It is like a basics. The first part of your unit 2 is like a basics. Second part is also the basics, where you can solve with the Carnot cycle and Rankine cycle. But coming for the next slides, steam turbines. So where do you use the steam turbine? How do you use it as steam turbine? How do you lay out, if you're interested in generating power with the steam, how do you lay out the steam turbine, and what are the types of turbines, steam turbines, and how these, in these turbines you'll have blades. Actually, you'll have blades called as wings. You call them as wings. And which type of vanes you'll be using. If it is an impulse turbine, which type of vane you will use. If it is a reaction turbine, what type of vanes you will be using. What is the efficiency, what is the work done by the impulse turbine, and what is the work done by the reaction turbines, and the efficiencies, which one is better and where. All this comes with the steam turbines. Is this okay? ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయండి? Someone answer? If you don't answer, I'll go for the next slide. చెప్పండి అమ్మా. సెకండ్ యూనిట్ లో ఏం చదువుతారో అర్థమైందా? Yes, ma'am. వెరీ గుడ్. ఈ సెకండ్ యూనిట్ లో చదివేదానికి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్టీమ్ అన్నాం కదా. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, స్టీమ్ అంటే ఏంటి? What do you mean by steam? What do you mean by steam? Steam ante, so before going to the steam, we have different properties only, like pure substances. You can call it to be pure substance. Pure substance ante, I call different phases. Each phase is said to be a pure substance for me. Each phase is said to be a pure substance. What do you mean by this phase? What do you mean by this phase? Each phase. So suppose if I am talking about the ice. Ice is one phase. Okay. And I was eating the ice. It became water. This is another phase. And after the water, again I am heating, it became vapor. This is another phase. So this phase is called as solid phase. Second one is said to be the liquid phase. The third one is said to be the gaseous phase. So these are the different phases. So now in our subject, like what we are going to study about thermodynamics is how this happens from here to here. How this happens. Now taking water in a container, taking some water in this container, and you have started heating. Now you started heating. Okay. If you started heating this, what happens to this? And I have given the weight like this. Can someone answer what happened now? After some time, what happens to this part? ఏమవుతుందండి?
So this will has to convert this water. Already you're giving heat, so it has to convert to vapor stage. So at the end part, at the end, I got vapor, no doubt. At the end, I got vapor. This is vapor. And this is water. Same waters, that is 1 kg. If you're considering 1 kg of water, the steam or the vapor is also 1 kg. It is not actually 1 kg. The same 1 kg of water which was happening to become as vapor. So this is what, in between what are the stages? In between what are the stages? So that you are going to study about. That you are going to study about. So if you are going to study about this condition, how will your pressure affect? How will your volume affect? How will your pressure affect? How will your volume affect? How will your enthalpy affect? How will your entropy affect? How will the internal energy affect? All the different parameters. Properties means all different parameters to be considered for the steam. All the different parameters to be considered for the steam. So how will you calculate all those? If it is, what do you mean by, you said the different types of steams you will be studying. So I say these two types, wet and dry. What do you mean by wet steam? What do you mean by dry steam? All this will be studying in your unit number 2. Now, do you have any doubts? With respect to, very clearly remember, you're just including this 2 only, from liquid to gases or gases to liquid only. This stage you're not talking about. You're not talking about the solid stage. In thermodynamics, that is your thermal part, you will be talking from the liquid stage to solid stage only. Liquid stage to solid stage, sorry, liquid to gaseous state or gases to liquid state only. So in this, anything which you relate, you will be talking like this. These are the parameters you will always talk with. Pressure, volume, temperature, enthalpy, entropy. All these, the parameters which you are going to talk. If I know 2 parameters, can I get the 3 all parameters? If so, okay. If I can't, if even though I know 2 parameters, if I am unable to solve other 3 parameters, what to do? What are the different parameters to be included or induced in it? All this comes like this. So whatever you are going to study, you will be studying about PVTHS. That is pressure, volume, the temperature, enthalpy, and entropy. Is this clear? So did you get the introduction for your unit number 2? Did you got the introduction for unit number 2? So in tomorrow's class, we will be studying about the, what do you mean by a pure substance, and how that pure substance is going to change from one phase to another phase. That is from the liquid to solid, or liquid to gases, or gases to liquid, or solid to liquid, and liquid to gas. Okay, all this will be studying in tomorrow's class. After that, how will each step is going to affect with pressure and volume? How each step is going to affect with TS. That is, your graphs will be, you may have PV diagram, you have TS diagram, you will be having HS diagram, you will have PT diagram, you may have PVT diagram, all this. These all are like graphs. These all are the different graphs, how steam is behaving. You will study how steam is going to behave. If you know how steam is behaving, you can simply apply this behavior of the steam to the turbines. Okay, then it becomes steam turbines. So your basics will be from tomorrow. Irrespective of the first unit, don't worry for the first unit. If you are new also, from the second unit, listen to the classes regularly. Okay, so in tomorrow's class, I'll start with the properties of steam. Do you have any problem? Answer. No answer. Yes, ma'am. No problem, ma'am. Okay. Right. So in tomorrow's class, you'll be studying about the steam. So please get prepared and get your notes. And whenever I'll keep an exam, you have to write it. So every day you be prepared. I'm not sure when I will give you exam. I'm not sure that when I will give you the exam. Jayalakshmi, now is it audible? Jayalakshmi? Yes, ma'am. Yes. Is it audible? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So now, is it clear to everyone? So from tomorrow's class, don't miss the class. If you miss the class, I can't help, because you will be losing all 2 units. Unit 2, Unit 3, as well as Unit 5 and 6 also.
because all the velocity triangles which you will draw will be the same there also. I will not explain again and again there because your syllabus is so vast. Clear? So from tomorrow's class, get on time. By 3, be on the class. Okay, by 3, be in the class. Right? Take care. Now I am leaving the class. Okay, ma'am. Yes.